Hi guys, we are study math chapter class 5 chapter number 12 perimeter and area. This is a lecture number 8. We are solve the problem set 49. Okay, today we are solve question number 8 and 9. तर कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनल तर सबस्क्राईब करून घ्या, शेअर करून घ्या, लाईक करून घ्या. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करू आपण. चला बघूया काय. 8 question number 8. 4 round of the wire fence have to be put around the field. If the field is 60 meter long and 40 meter wide, how much wire will be needed? सेम प्रॉब्लेम आहे बघा. असेच प्रॉब्लेम तुम्हाला येत जातील. ठीक आहे, क्वेश्चन असेच येतात बघा. 4 राऊंड वायरचे आपल्याला फेन्सिंग करायचे आहेत. आपल्याला फेन्स कशाची करायची आहे? वायरची करायची आहे फेन्सिंग. करेक्ट. आपल्याला 4 राऊंड मारायचे. आपल्याला पहिला 1 राऊंडचं काढायला लागेल. तर आपल्याला काय दिलेलं आहे पहिलं बघा. 60 मीटर लॉंग म्हणजे लेंथ दिलेली आहे आणि 40 मीटर वाईड म्हणजे ब्रेथ दिलेली आहे. तर आपण काय काढू शकतो? पेरिमीटर काढू शकतो. पेरिमीटर कुठलं फॉर्म्युला यूज करायला लागणार आपल्याला? रेक्टँग्युलर फॉर्म्युला यूज करणार. कारण बघा लेंथ पण दिलेली आहे आणि ब्रेथ पण दिलेली आहे. स्क्वेअर मध्ये फक्त आपल्याला काय देतात? साईड देतात, म्हणजे लेंथच देतात. बरोबर आहे. इथं लेंथ पण दिली आणि ब्रेथ पण दिली, म्हणजे काय असेल? फील्ड कशी असेल? रेक्टँग्युलर असणार. करेक्ट. सो वी यूज फॉर्म्युला. पहिला गिवन length is 60 meter, breadth is 40 meter. What is the formula of rectangular? 2 multiply length plus 2 multiply breadth. Correct? Shall I put the value? 2 multiply 60 plus 2 multiply 40. 60 to the 6 to the 12 and 0 1 2 0 म्हणजे 120. बरोबर? 120 plus 4 multiply to 8 8 0 मतलब 80. Correct? 120 plus 80. That is 120 plus 80. That is a 120 plus 80, 200. Yeah, 0. 0 plus 0, 0. 8 plus 2, 8 plus 2, 10. Carry 1, carry 1. And 1 plus 1, 2. Correct? Answer is 200. Correct? This is a one round of the wire fence. One round of the wire fence around the field. Okay. So perimeter of the rectangle is 200 meter. There is a one round of the wire fence required 200 meter wires. So we round 4 rounds. Okay. We are wired 4 rounds. Therefore 4 round of the wire fence required 4 multiplied by 200. 4 multiplied 200. 4 to the 8. 800. Answer is 800. Correct? 4 to the 8. So answer is 8 and this 2 0 0 and 0. Correct? So our answer is 800. So 4 round of the wire fence required 800 meter. 800 meters. समजलं? समजतोय? ठीक आहे. 9th question. The sides of triangle are 24.7 centimeter, 20.4 centimeter, 10.5 centimeter respectively. What is the perimeter of triangle? तर आता आपण काय कसलं बघितलं? रेक्टँगल आणि स्क्वेअरचं पेरिमीटर बघितलं. आता पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल कसं काढणार? सम ऑफ दी ऑल साइड. सम ऑफ दी पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ दी ऑल साइड. साइड्स किती दिले आपले बघा. साइड इज गिवन 24.7, 20.4,
and 10.5. So you can write given given is sides, that is at 24.7, 20.4 and 20.5 centimeter. Therefore, perimeter of triangle equal to sum of the all sides of triangle. Correct? That is at 24.7 plus 20.4 plus 10.5. Answer is, चलो चला काढूया आन्सर. बघा 5 plus 4, 5 plus 4 9, 9 plus 7, 9 plus 7 16. Correct? 6 carry 1, 0 plus 0 0, 0 plus 4 4, 4 plus 1 5, 5, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, and point, this is a decimal point is here. Correct? Decimal point is 1 decimal point. So answer is 55.6. 55.6. 55.6 centimeter. Correct? So perimeter of triangle is 55.6 centimeter. Solve? चलो, तो आज आता एवढं पुरतच आपण सॉल्व करू. ठीक आहे. पुढल्या लेक्चरला आपण जो एक क्वेश्चन राहिला आपला 10 नंबरचा तो सॉल्व करू. ठीक आहे. गुड बाय.